Cultural activities celebrating the Chinese New Year were held Saturday in Antananarivo, the capital of Madagascar. Students and teachers of the Confucius Institute of the University of Antananarivo showed their talent in performing martial arts and dragon and lion dances, among others. Chargé d'affaires at the Chinese embassy in Madagascar, Huo Wei, sent his New Year wishes to local communities at the event. He also expressed confidence in the future of relations between the two countries. Les associations des ressortissants chinois à Madagascar ont activement promu les échanges amicaux et la coopération économique entre les deux pays et se sont intégrés de jour en jour à la communauté locale. On behalf of the Malagasy government, Madagascar's Secretary of State for the National Gendarmerie, Sergei Gale, congratulated all Chinese nationals on the occasion of the Spring Festival. Araky ny voalazako teo natratrany zany toerana izany ary ho tanterakany ireny voalaza teo reny na ny fahailana velona amin'ny finanana ny paty na ny fahazahoana ny maso ny arena sy ny vola araky ny fanazavana teo fa indrindrandrindra ny fahasalamana satria tsy misaraka amin'izay fa ny sinoa dia olona tompon'laka koa amin'ny fitsaboana ny entindrazana amin'ny ara-pahasalamana.